question 6, it gives function fx equal to x minus 2 and function gx equal to x and function hx equal to 1 over x. So A, find f of gx. So we find gx first. Okay, it gives x, right? Okay, and then we just sub here, and then we sub x into x in function fx. Okay, so it will be like this, x minus 2. This is the final answer. And then B, this is the question, so we find fx first. Okay, fx, x minus 2. So we sub x minus 2 into x in function gx. So it will be like this, set x minus 2. C, this is the question, we find hx first. Okay, hx 1 over x. So we sub 1 over x into x in function hx. So it will be like this, 1 over x. So we do the division, it will be the final answer will be x. Okay, last one, the question is like this. So we find 2fx first. Okay, so fx given x minus 2. So we just sub here, and then we multiply, we darab masuk 2x, and then it will be 2x minus 4. We darab masuk 2x, and then 2 multiply with negative 2 will be negative 4, and then we sub h, which is 1 over x here, and then we do the calculation. 3, it will be 3 over x minus 2x plus 4. This is the final answer. Okay, for question 7, it gives function fx equal to x and function gx equal to 3 ln x and function hx equal to e power x. Okay, this question asks us to find this, so we find gx first. Okay, we know that gx equal to 3 ln x, so we just sub here, and it will become like this, and then this is x for h. So we sub this x into x in function hx. So it will be like this. Okay, e power 3 ln x, and then this is x for f, and then we sub here x in function fx. So it will be like this. Okay, and then we can bring these 3 s power, so it will be like this. Then we can cancel out e power ln, because e power ln equal to 1, so it left like this. This is the final answer, set x power 3. So the question 8 need us to find kx where kx is equal to fgx. So we know that gx will refer to the x in a fx function. So just substitute the gx value, which is 3 minus 2x in the x function. So 2 times 3 minus 2x equal minus 1 equal to 6 minus 4x minus 1. And the final answer is 5 minus 4x. And for the B questions, it said that find the hkx, hence state the relationship between the function h and k. So the question gives that hkx, so we need to substitute the kx value, which is the we got from the A, 5 minus 4x in the x value in hx function. So 1 over 4 times 5 minus x, we just substitute in the x place. So we calculate, and we will get the final answer is x. So what does this mean? Which means that if hx and kx are inverse to each other, because if hx times with kx, we will get the x. So the kx will be the inverse function for hx. So for the question 9, the answer the question asks us
to find the fx, where the question given gx is equal is e power of x plus 3 and gfx is equal x plus 3. So how do we find the fx? So we just substitute the gfx, we just substitute fx into the x in this place, which means that gx equal to x plus 3, means that the x here, the value is fx. So we just substitute, we got it, e power of x, we just substitute with fx, e power of fx plus 3 is equal to x plus 3, and then we get e power of fx equal to x because 3 minus 3 is 0, and we can change it into the ln, which is ln x is equal to fx. So we got the answer for the 9. So the question 10 asks us to find the gx when the gfx is equal to 2 square root of x minus of 2 and fx is given as 2 square root of x plus 1. So we just let the f inverse as y. So we just change it into fy is equal to x, and we just change the x value with y. So we got 2 square root of y plus 1 equal to x. So we solve it and make the y as the main point. So we got the x square root x squared minus 2x plus 1 over 4. So this is our f inverse, and then we just substitute the f inverse we got just now into the gfx functions. We just make it the f inverse as the x in the gfx. So 2 square root of x we just substitute with the f inverse, but if you want to be easier, we just make the square root as a power 1 over 2, and we calculate, and the final answer we will got the x minus 3. So that's your gx. So untuk soalan 11, dia beri soalan fx sama dengan 2x dengan f inverse 1/2x. So kalau fx sama dengan 2x, dia akan lebih cerun. Dia punya graf ni akan lagi dekat dengan paksi y. So kalau inverse dia pula, dia akan lebih dekat dengan paksi x, which is this one lah, f inverse. So untuk soalan ni, fx x cubic, bila x cubic ni kita kena buat graf dia bentuk s balik, bentuk s. So s dia yang first, yang belum inverse lagi, this one warna hitam. Bila inverse kan, just buat yang sama, tapi kita just terbalikkan dia balik macam ni. Jadi kita kena make sure y sama dengan x ni dekat tengah-tengah. That's all. Thank you. 12 dia bagi function fx sama dengan 3x sama dengan x tolak 2, tapi x tak ada sama dengan 2. So first question dia suruh cari composite fx. So first step kita nak import function dia dah bagi dah fx tu, berarti dia care of f dalam f function x tau. So kita tinggal substitute yang ni, fx ni dalam fx juga. Jadi macam ni, f bracket function x tu sendiri 3x over x tolak 2. Lepas tu kita tinggal substitute balik lah dalam ni juga. Jadi 3x over x tolak 2, 3x over x tolak 2 tolak 2. Lepas tu kita tinggal expand balik je, dapat 9x x tolak 2 over 3x tolak 2x tanpa 4 over x tolak 2. Expand balik, and last final answer dia kita dapat f 9x sama dengan x tambah 4. Tapi dia punya condition tu kan, x tak ada sama dengan negatif 4. Sebab kalau kata x sama dengan negatif 4 kan, dia nanti denominator dia kan nanti jadi kosong. So dia tak ada jawapan lah, undefined lah jawapan dia. Lepas tu kita copy balik yang x tak ada sama dengan 2. Untuk yang b punya, dia suruh cari f inverse. So first step kita kena buat assumption yang fx tu sama dengan y. So kita copy balik y sama dengan 3x over x tolak 2. X tolak 2 ni kita boleh pindah pergi sini kan. Kita pindah pergi belah y tu, kita expand dia, dapat yx tolak 2y. Lepas tu yang mana ada x tu kita pindah pergi left hand side, supaya kita boleh factorize x dia tu kan, keluar tu kan. Dia jadi x bracket y tolak 3 sama dengan 2y.
Lepas tu y tolak 3 tu boleh pindah ke belah kanan dah. Jadi sama dengan x sama dengan 2y over y tolak 3. So final step dia, x ni kita tukar jadi f inverse, yang y ni kita tukar balik jadi x. So dapat jawapan dia x tak sama dengan 3 sebab tak ada denominator dia tak boleh sama dengan kosong. So lepas tu lagi satu dia minta untuk range kepada f inverse. So sebenarnya kalau untuk f inverse ni, kalau contoh f dia domain, kalau kepada f inverse tu dia cuma terbalik je jadi range. So kita nak cari range untuk f inverse tu, dia mesti sama dengan domain f function x tu. So domain function x tu sini dah tulis, dia dah state dah x tak sama dengan 2. So kita tulis balik negative infinity sama dengan negative infinity to 2 tutup bracket union to infinity. Untuk C pula dia suruh cari, dia dah bagi satu function f composite gx sama dengan 2x tambah 1. So dia suruh cari gx. Kita ambil function x tu balik, tapi yang x ni kita ganti dengan gx. So jadi macam ni kan, 3gx over gx tolak 2 sama dengan kita salin balik composite function yang fgx tu. Lepas tu kita tinggal expand je lah. Kita bawa yang ke bawah ni ke kanan, tapi tak payah jangan expand lagi, cuma buat bracket je sebab nanti kita nak pindah balik kan. Lepas tu yang mana ada gx tu kita pindah ke left hand side, dia jadi macam ni kan, 3gx tolak gx 2x tambah 1 semua ni kan. Lepas tu kita boleh factorize dia punya gx keluar, nanti jadi gx bracket 3 tolak 2x tambah 1 sama dengan negatif 4x tolak 2. So kita boleh pindah yang ni ke belah kiri ni. Lepas tu kita tinggal solve balik je kan. Kita boleh simplify dia punya equation ni, dapatlah dia final answer dia 2x tambah 1 over x tolak 1. Lepas tu x is not equal to 1. Itu final answer dia. Okay, so ni soalan dia. Sekali saya domain dengan nombor 13. Jadi domain dengan range. So domain ni kita kena sketch graph lah, tapi buat simple je graph tu. So ni jadi infinity ke infinity. Domain tengok di belah kiri ke kanan. Lepas tu kalau range 1 ke infinity, so tengok di bawah ke atas. So yang B punya ni soalan dia. So kita buat macam ni lah, nak senang tu. So kita substitute G dalam F punya ni, G ke F. So kalau yang ni, kalau G dekat depan, so kita yang substitute F dalam G. So yang ni ke sini lah. So jawapan dia. Kalau yang ni kita dah dapat ada G F ni. So F pun kita dah ada, so kita just substitute jawapan yang ni ke dalam tu. So dapat yang ni. So for question C, the question asks us to find the graph for each function. So I substitute the value, then I plot inside the graph, then I draw the graph. For question D, they ask us to find the domain of fx, which is inverse of gx. So to find the inverse, the easier way to find it is you draw a line y equals to x. Then you take the gx and flip over. So you get the domain of xx, which is inverse of gx. So we find the domain fx will start from 0 to infinity. Actually, we don't have to take scale. Tidak bagi dapat idea kan. So this is to infinity. Okay. To infinity. This one also same. Okay. Just because this is sketch right? Yeah. Sketch you can show this simple to me. Okay. Okay, good. For these questions, we need to find the domain of f and range of f. So this is the graph of the graph, and we can see that we can expand to infinity. So the domain of f is negative infinity to infinity, and the y is from 0 to infinity. And now we need to find the domain of g and range of gx, and here's the graph of sketching, and we can see that domain is negative infinity to infinity because we can expand longer, and range also from negative infinity to infinity. And now we want to find the composite function of fg. So we just substitute x minus 1 into this.
so that we will get modulus of x minus 1. And now we need to sketch the graph, and this is the way to sketch the graph. A equals to mx plus c plus k. So we want to find the turning point. So mx plus c equals to 0. So for this situation, x minus 1 equals to 0, and we'll get coordinate of f is equals to 1 and y equals to k, but we don't have k, so definitely equals to 0, and we'll get 1, 0. And now we find the y-intercept when x equals to 0, so we just sub x equals to 0, and we'll get modulus negative 1, and modulus negative 1 definitely is 1. And kita akan V-shape. And now the question asks us to identify whether the graph is one-to-one function. So we use horizontal line test to identify it, but the horizontal line test cut the graph at 2 points, so it's not a one-to-one function. Untuk soalan ni, dia minta domain f of g tapi inverse punya. So f of g yang ni kan, lepas tu cari dia punya inverse dapat yang ni. So dia punya domain ada 2. Ini yang part A, For inverse wujud lah domain. yang ini part B. So daripada graf yang ni kita kita guna belah sini akan jadi part A, dan belah sini akan jadi part B. So graf dia ikut yang domain yang ini akan dapat jenis macam ni, dan untuk domain yang ini jadi macam ni. Dia akan dia akan jadi macam untuk f of g macam ni. Kalau f of g inverse dia akan macam ni. So dia ada dua kat sini macam tu. Lepas tu dia jadi macam ni. Faham? Untuk soalan 15, dibagi equation fx sama dengan 1/2 x squared tolak x tolak 1. Daripada sini dia nak inverse. So nak inverse kan kita kena sama dengan semua equation ni dengan y. Bila dah samakan, kita nak hilangkan pembawah ni. Kita just darab semua ni dengan 2. Dia akan jadi 2y sama dengan x squared tolak 2x tolak 2. Daripada sini, daripada equation ni kita this is quadratic equation. So daripada equation ni kita boleh buat factorize dengan completing the square. Tapi lagi sesuai kalau kita buat completing the square. Yang ni dia punya equation x tambah b per 2 kuasa 2 tolak b per 2 kuasa 2 tambah c. So kat sini kita just masuk je nilai. This one is A, B, C. Dia just masuk je nilai dalam ni. Lepas dah masuk, kita akan dapat equation 2y sama dengan x tolak 1 square minus 3. Daripada sini kita boleh pindahkan negatif 3 ni bawa ke sebelah, jadi tambah. And then x kuasa 2 ni kita jangan expand dulu, sebab kita just boleh pindah the whole kuasa 2 ni ke sana, dia akan jadi square root 2y plus 3 square root. So daripada sini kita akan, bila dah square root, kita boleh dapat plus minus. Since soalan dia nak x is greater and sama dengan 1, kita ambil positif saja. So dia akan jadi positif x sama dengan positif. Ni pun sebenarnya plus minus juga. Plus minus juga. Okay, so positif 2y tambah 3 tambah 1. Dan kat sini inilah graf yang lepas kita buat. Kita guna equation yang ni. Bila x is greater than 0 and m is greater than 0, so graf dia akan dari sini ke sini. Ini equation yang sendiri lah. So kalau kita dah masukkan nilai, dia akan jadi 2x tambah 3 sama dengan 0. So x sama dengan negatif 3 per 2 dan y pula sama dengan 1. So kat sini kita dapat koordinat untuk x dengan y yang kat sini lah, kat sini. So daripada sini kita boleh lukis ke sini, and then inverse dia just terbalikkan nilai x dengan nilai y. Bila kita terbalikkan, kita dapat 1 dengan negatif 3 per 2 which is kat sini. Kita draw balik and make sure y dengan x ni ada kat tengah-tengah. Graf kita akan dapat 1 dengan negatif 3 per 2. So koordinat dia ada kat sini. So kita just flip ke atas. Ini untuk f yang asal, fx yang asal. So daripada inverse tadi kita pakai equation yang ini. Daripada equation ni kita akan dapat negatif 3 per 2 1. Just terbalikkan je lah x dengan y dia. So dia akan ada kat sini negatif 3 per 2 1. Dia akan f inverse. So domain dia daripada kiri ke kanan, daripada negatif 3 sampai ke infinity. Kalau range pula daripada bawah ke atas, which is daripada negatif per 2. Satu baru dik, 1, 1.
to infinity. Oh, untuk inverse. Astaghfirullahaladzim. Okay, untuk inverse saja. Untuk inverse saja, so kita tengok line yang ni saja. Negatif 3/2 sampai infinity. Kalau range dia 1 hingga infinity. Kan? Memang betul.